Good morning, friends. Myself, Dr. Ellen Ghatge, Head Department of Business Economics. Today, we are going to discuss the continuing topic, goals of business firm. On the last lecture, we have started this topic. Before start of goals of business firm, two instructions. Please start the study, and if you have some books, whichever points we are giving to you, you may have to prepare the notes with the help of these points, as well as assume that this semester will be taken the online examination, objective type examination, and that's why on the point of view of online examination, you must have to prepare yourselves. Some of the important questions we will provide you, but from the very first day you must have to take the knowledge which is provided to you on online lectures, and that's why some of the objective questions should be prepared by you. For example, dash is a goal of business firm: profit maximization, to eradicate poverty, to eradicate education, none of the above. In this way, some of the questions may be asked you, and that's why I will give you most important instruction that please start the study from today. By the way, we are going to discuss the topic goals of business firm, and one goal we have studied day before yesterday's lecture, that is profit maximization. It means any business firm cannot survive without the objective of profit maximization. To increase the profit is most important goal of a business firm. Profit is necessary for survive of the business firm, survive of the businessman, and so that in today's world, 21st century, profit is the major objective of businessman or business firm. Now we are going to consider second objective or goal of a business firm is staff maximization, isn't it? Staff maximization means whichever production has to be produced by a business firm or a businessman, he has to recruit sufficient staff. Suppose farmer is producing wheat in his farm of 5-acre land, isn't it? For 5-acre land, one labor cannot work systematically, isn't it? Any work of a farm cannot complete with a one labor. That's why he required 2 or 3 labors. Without 2 or 3 labors, he cannot he cannot cultivate the farm systematically. In this way, in a business also, while running a business in a profit motive, while running a business for increasing the level of production, isn't it? Sufficient staff is necessary, and staff maximization means whichever staff is required for the business should be recruited. Without sufficient or maximum staff, we cannot run the production process, we cannot run the business. मराठीमध्ये सांगतो, कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादनासाठी 4 उत्पादन घटकांची जी गरज असते, ते उत्पादन करण्यासाठी जे 4 घटक असतात, तशाच पद्धतीने उद्योग व्यवसायासाठी जे काही लोक काम करत असतात. आता स्टाफ याचा अर्थ केवळ ऑफिशियल स्टाफ असा नव्हे, तर स्टाफ याचा अर्थ प्रोडक्शनचं काम एखादी उद्योग संस्था करत असेल तर त्या प्रोडक्शनसाठी किती लोकांची गरज आहे, किती स्टाफची गरज आहे. मग ते मजूर असतील किंवा एखाद्या कॉलेजमध्ये आपण म्हणतो पहा, म्हणजे FY BCom ला तुम्हाला 6 विषय आहेत. 6 विषय जास्तीत जास्त 6 विषयासाठी मॅक्झिमम किती शिक्षक असतात, तर 6 शिक्षक असतात. काही वेळा कसं असतं, एक शिक्षक 2 विषय घेतो, बरोबर आहे. पण स्पेशलाइज्ड जो टीचर असतो, अर्थशास्त्र मी शिकवतोय, पण अर्थशास्त्र हा फिजिक्सचा माणूस शिकवू शकेल का? शिकवू शकणार नाही. and that's why specialization is necessary there. and staff, why staff maximization is necessary? का स्टाफ हा का पाहिजे मॅक्झिमम? तुम्हाला जे तुमचं सॅटिस्फॅक्शन आहे,
म्हणजे कंझ्युमर सॅटिस्फॅक्शन इज डिपेंड अपॉन दी प्रोड्युसर्स सॅटिस्फॅक्शन and producer satisfaction is depend upon level of production and level of production is depend upon staff recruited in a business firm. व्यवसायासाठी जो स्टाफ लागतो तो स्टाफ जर मॅक्झिमम असेल, महत्तम याचा अर्थ जेवढा उत्पादन प्रक्रियेसाठी, वितरण प्रक्रियेसाठी, कोणत्याही सेवेमध्ये, उदाहरणार्थ एखाद्या बँकेमध्ये आपण असं ठरवा की बँकेमध्ये एक फक्त ब्रांच मॅनेजरच आहे, बाकी कुठलेच लोक नाही, बँकेचं कामकाज चालू शकेल का? चालू शकणार नाही. आणि मग काय लागतं? बँकेमध्ये किमान एक शिपाई पाहिजे, एक कॅशियर पाहिजे, एक अकाउंटंट पाहिजे, एक ठेवीच्या दृष्टिकोनातून काम करणारा क्लार्क पाहिजे. म्हणजे 4 ते 5 लोक असतील तर बँकेचं कामकाज सुरळीत चालू शकतं. In this way, staff maximization is necessary for developing the business, running the business, or business development in 21st century. Do you understood the objective? Staff maximization means no maximum staff, but the staff which is required for satisfying the maximum objectives of the production process, selling process, distribution process, servicing process, whatever may be. Sufficient staff is necessary for producing ideal level of production, incurring maximum profit, as well as giving the satisfaction to all the factors which are related to production, distribution, and other else. Isn't it? That's why staff maximization is one of the most important goal of a business firm. Any businessman or business firm has to taken into consideration the goal of staff maximization for surviving in the 21st century. Next one objective is sales maximization. It means the firm which produces the production, the firm which gives the services to the society, services to the consumers, have to give maximum services. That service may be commodity service or service may be as education, isn't it? Maximum sale is necessary for increasing the profit. If a shopkeeper cannot increase his sale, can he become successful for increasing the profit? No. That's why each and every businessman's efficiency is depend upon the total sale he sold in a day, in a week, in a month, or in a year. That is most important. Total sale is necessary for increasing income. Total sale is necessary for increasing the profit. Total sale is necessary for surviving the business, and that's why sales maximization is most important goal of a businessman. Maximum sale gives satisfaction economically as well as spiritually to the businessman. If a businessman has to survive in the 21st century in the business world, he has to take into consideration the insight of sales maximization. When he will become successful in selling his product on large scale, he will become successful for earning maximum income. Maximum income denotes the maximum profit. Maximum profit denotes the development of a business firm. Any businessman has to take into consideration of the objective of increasing the profit, increasing the income, increasing the business, or developing the business. Development is the goal of a businessman. Development is necessary for all-round development of a business, isn't it? That's why sales maximization is most important goal of a business firm. मराठीमध्ये याचं एक्सप्लेनेशन मी असं आपल्याला देता येईल की विक्री, महत्तम विक्री हे उद्योग संस्थेचं महत्वाचं वैशिष्ट्य किंवा उद्दिष्ट असलं पाहिजे. जर विक्री वाढली तरच उत्पन्न वाढणार आहे. उत्पन्न जर वाढलं तर नफा वाढणार आहे आणि नफा जर वाढला तर उद्योग व्यवसायाचा विकास होणार आहे. आणि म्हणून कोणत्याही उद्योग व्यवसायिकानं आपला सेल जो आहे किंवा आपलं जे उत्पादन आहे ते उत्पादन जास्तीत जास्त विकता आलं पाहिजे, जास्तीत जास्त विक्री केली पाहिजे. विशेषतः शॉपकीपर आहे पहा,
एखादा किराणा दुकानदार असतो, त्याचा सेल जास्तीत जास्त झाला की त्याचा नफा वाढतो आणि नफा वाढला की त्याचा विकास जातो. म्हणजे प्रत्येक उद्योग व्यवसायाचा प्राण काय असतो? मॅक्झिमम प्रॉफिट, म्हणजे जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचं उद्दिष्ट जर साध्य करायचं असेल तर जास्तीत जास्त विक्री झाली पाहिजे. म्हणजे सेल्स मॅक्झिमायझेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट गोल ऑफ ए बिझनेस फर्म. आता हे कशासाठी आहे? विक्री वाढली की नफा वाढतोय, उत्पन्न वाढतंय, रोजगार वाढतोय, व्यवसायाचा विकास होतोय. म्हणजे आपण सर्वजण, व्यवसायाचा विकास झाला, जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळालं, आनंद वाटेल की दुःख? आनंद वाटेल, कल्याण होईल. व्यवसायाचा विकास ज्यावेळी होतो त्यावेळी समजा एखादा व्यावसायिक जो आहे तो व्यावसायिक ज्या आपल्या गल्लीमध्ये व्यवसाय करतोय त्या गल्लीत तो यशस्वी झाला तर त्याच्या व्यवसायातून ज्या वस्तू विकल्या जातात त्याला इतर गल्लीतून मागणी येते. बघा, हळूहळू स्टेप बाय स्टेप सेल इन्क्रीजेस. म्हणजे एका गावात ज्यावेळी एखादा सेल्समन यशस्वी होतोय त्यावेळी त्याला डिमांड अनेक गावात येते. अनेक गावात आली की पुन्हा तो तालुक्यात फेमस होतो, तालुक्यात झाला की पण तो जिल्ह्यात होतो, आणि जिल्ह्यात झाला की पुन्हा राज्यात, राज्यात झालं की देशात, देशात झालं की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. म्हणजे भारतातून अगदी ब्रॉडली विचार करायचा झाला तर भारतातून ज्या ज्या वस्तूंची निर्यात केली जाते, उदाहरणार्थ भारतातली फळं, भारतातली भाजीपाला हा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये आपण पाठवतो. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठवतो. कोकणातले हापूस आंबे आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो निर्यात करतोय. म्हणजे सेल्स मॅक्झिमायझेशन, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्यावेळी आपला सेल वाढतो त्यावेळी त्या उत्पादकाचं, सेल्समनचं उत्पन्न वाढतं. आणि या पातळीवर सेल्स मॅक्झिमायझेशन म्हणजे विक्री महत्तमीकरण केलं की उद्योग व्यवसायाचा विकास होतो. मग तो उद्योग व्यवसाय छोट्या मोठ्या स्वरूपात कोणत्याही असो, म्हणजे उद्योग व्यवसायाचं हे एक महत्वाचं उद्दिष्ट असलेलं आपल्याला दिसून येईल. नेक्स्ट वन most important goal of a business firm is growth maximization. Growth means development. Continuously, a businessman has to determine to increase the income level of his business, to increase the profit of his business, to increase the sale of his business, to increase the staff of his business. Why? This increasing level of income, increasing level of staff, increasing level of profit denotes the growth. Growth means all-round development of a business, and that growth survives in the business world. The major objective, major task before a businessman is to continue the growth, to maintain the growth. When growth maximized, it means growth rate will increase. One example I will give you. At the first year of BCom, you become successful for securing 70% of marks, and in second year of BCom you have to increase your percentage 75, in third year 80%. This is called growth. Continuously you are improving your academic career. That is necessary for your development. When you will stood first in a class, you will get the satisfaction, you will get the job. Within the future, whichever service you want, whichever sector you have chosen, in this way growth maximization is necessary for a business firm. When firm will increase his production, the firm will become successful for increasing the production, increasing sale, increasing staff, increasing profit. Growth is there, and that growth is a part of surviving business in the business world, isn't it? And that's why growth maximization is most important goal of a business firm or a businessman. मराठीमध्ये सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. कोणत्याही उद्योग व्यवसायाचा विकास हा त्या उद्योग व्यवसायाची वाढ कशी होते. ग्रोथ म्हणजे वाढ. आता वाढ याचा अर्थ काय? प्रगती. म्हणजे मी आता एक उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे पहा. FY ला 70% मार्क, SY ला 75% मार्क, TY ला 80% मार्क. अशा पद्धतीनं तुम्ही जर अकॅडमिक स्कोअर केला तर त्याचा बेनिफिट तुम्हालाच होणार आहे. आणि त्याचा अर्थ काय होतो? तुमची प्रगती होती, तुमची वाढ होते, ग्रोथ होते, अकॅडमिक ग्रोथ होते. तसं एखाद्या उद्योग व्यवसायामध्ये उद्योजकानं, व्यावसायिकानं किंवा उद्योग संस्थेनं त्याचा सेल वाढवला, विक्री जास्त झाली,
स्टाफ मॅक्झिमम घेतला, लेबर जास्तीत जास्त घेतले, उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढलं, नफा मोठ्या प्रमाणावर वाढला, याचा अर्थच असा आहे की त्या उद्योग संस्थेची वाढ होते, ग्रोथ होते. त्या उद्योग संस्थेला 21व्या शतकातील आव्हानं पेलण्याची क्षमता तिच्यामध्ये निर्माण होते. आणि ज्यावेळी आपण कॉम्पिटंट होतो आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावर, आपण काय स्पर्धक चांगल्या पद्धतीनं, म्हणजे कुणी आला तरी आपण फाईट करायला तयार असतो. ही स्पर्धा क्षमता ज्यावेळी वाढते त्यावेळी विकास होत असतो. आणि म्हणून ग्रोथ मॅक्झिमायझेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वायव्हिंग बिझनेस इन दी बिझनेस वर्ल्ड. डू यू अंडरस्टूड? म्हणजे ग्रोथ मॅक्झिमायझेशनचं हे मिनिंग आणि इम्पॉर्टन्स आपण विचारात घेणं गरजेचं ठरतं. याच्यानंतरचं पुढचं जे उद्दिष्ट आहे ते मॅक्झिमायझेशन ऑफ मॅनेजर्स युटिलिटी. whichever staff we recruit for the development of a business, it is the duty of a businessman or a organizer to manage the staff or to use maximum utility of the staff recruited in a business. Each and every person who works in a business, who works in a factory, who works in a bank, who works in a LIC, each and every factor should work satisfactorily. Utility, maximum utility of each and every factor which is engaged in a production process, selling process, service process, he has to be utilized 100%. When a businessman or a organizer becomes successful for utilizing manager's utility, it means the persons or factors which are engaged in a factory, which are engaged in a business firm, will be utilized 100% maximum. When a manager or a organizer utilizes 100% utility of his or her managers means to manage the business, all the factors engaged in managing the business should be utilized properly 100%. In other words, maximum utilization of manager factors denotes the maximum production, it denotes the maximum sale, it denotes the maximum profit, and maximum profit is the goal as well as growth. It denotes the growth of a business, and that's why overall development of a business or a businessman has to utilize maximum factors of production which are engaged in the production process, selling process, distribution process or services. When such a type of things happens in a business, that business will develop and that business will become competent in the 21st century. Be aware that we do not run only the business, but we may have to survive in the business world at international level also, and that's why competency is necessary, and such type of competency should arise after utilizing 100% manager's utility, isn't it? And that's why this goal is most important. मराठीमध्ये सांगतो आता, कोणताही एखादा व्यावसायिक जो असतो तो आपला व्यवसाय अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करत असताना त्या व्यवसायामध्ये जे जे घटक काम करत असतात, म्हणजे तो व्यवसाय मॅनेज करण्यासाठी ज्या ज्या घटकांचा वापर केला जातो त्या सर्व घटकांची युटिलिटी, उपयोगिता किंवा त्यांची क्षमता, उत्पादन क्षमता, कार्यक्षमता ही मॅक्झिमम वापरली पाहिजे. ज्यावेळी मॅक्झिमम वापरली जाते त्यावेळी उद्योगधंद्याचा व्यवसाय विकास होत असतो आणि तो विकास आवश्यक असतो. म्हणजे जर उत्पादनामधल्या सर्व घटकांची युटिलिटी मॅक्झिमम वापरली तर उत्पादन वाढतं, उत्पादन वाढलं की सेल वाढतो, सेल वाढला की नफा वाढतो आणि नफा वाढला की स्पर्धा क्षमता आपली वाढते. आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पातळीवर आपण स्पर्धात्मक बाजारपेठेमध्ये यशस्वी होतोय. उदाहरण देतो मी, तुमच्या लक्षात येईल. पहा, एक शेतकरी आहे, त्या शेतामध्ये त्यानं 5 मजूर लावलेले आहेत आणि ते 5 मजुरापैकी 2 मजूर अगदी स्लोली काम करतायत किंवा कामाकडे दुर्लक्ष करतायत, टाळाटाळ करतायत कामाची. 3 मजूर अत्यंत चांगलं काम करतायत. तर ती जे काम त्या शेतकऱ्याला आपल्या 5 मजुराकडून करून घ्यायचं आहे, त्यानं जे टार्गेट ठरवलेलं असते ते टार्गेट पूर्ण होईल का? म्हणजे अगदी 5 एकर शेतीतली भांगलन नसेल, 5 एकर शेतीतलं पीक काढणं असेल, 5 पैकी
3 मजूर चांगले काम करतात, 2 करत नाही. म्हणजे तो शेतकरी 5ही मजुराकडून चांगल्या पद्धतीनं काम करून घेण्यात ज्यावेळी यशस्वी होत नाही, त्यावेळी त्याचं उत्पादन त्यानं जेवढा खर्च केलेला असतो त्या खर्चाचा रिटर्न्स त्याला मिळेल का, तर मिळणार नाही. आणि त्यासाठी त्यानं काय केलं पाहिजे, असे मजूर, आता चांगले शेतकरी जे असतात, हुशार शेतकरी असतात, ते काय करतात पहा, ते मजूर जे चांगले कोण आहेत त्यांना बोलवतात. त्यांना प्रसंगी म्हणतात, तुम्हाला 50 रुपये ज्यादा देतो, पण हे काम आज पूर्ण झालं पाहिजे. म्हणजे हे जे ऑब्जेक्टिव्ह ठरवलेलं असतं, ते ऑब्जेक्टिव्ह मॅक्झिमम प्रोडक्शनसाठी, ते ऑब्जेक्टिव्ह सेल्स प्रोडक्शनसाठी, मॅक्झिमम सेल्ससाठी उपयोगी ठरतं. आणि त्यामुळं मॅनेजर्स युटिलिटी याचा अर्थ फक्त मॅनेजर नव्हे, दी पर्सन हू मॅनेजेस दी वर्क, प्रोडक्शन प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, सर्व्हिसेस. बँकेतला बँक मॅनेजर ऍक्टिव्ह असेल तर बँकेतले सर्व कर्मचारी चांगलं काम करतात. मग मॅनेजरची जबाबदारी काय असते, बँकेतल्या सर्व कामगार जे आहेत त्यांच्याकडून चांगल्या पद्धतीनं काम करून घेणं. म्हणजे हे मॅनेजरियल स्किल जे आहे ते स्किल प्रत्येकाची युटिलिटी जी आहे, अगदी इन्क्लुडिंग मॅनेजर्स युटिलिटी, मॅनेजरला सुद्धा माहित पाहिजे की आपण आज काय करायचंय. म्हणजे प्रत्येक व्यावसायिक हा एका अर्थानं तो उद्योजक असतोय आणि तो उद्योजक किंवा ती फर्म काय गोल उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवते की आपल्या कारखान्यामध्ये किती लोक आहेत आणि ते लोक किती चांगल्या पद्धतीनं काम करतात. जर मॅक्झिमम युटिलायझेशन त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचं होत असेल, कार्यक्षमतेचं होत असेल, तर उद्योगधंद्याचा विकास होतो. आणि त्यामुळं मॅनेजर्स युटिलिटी, फॉर युटिलायझिंग मॅनेजर्स युटिलिटी ऑन लार्ज स्केल is also most important objective or goal of a businessman or a business firm. The remaining objectives we will discuss on the next lecture.